My name is Shigeki Komatsubara. I'm a resident representative of UNDP in Tanzania. Before I came to Tanzania in October 2023, I was UNDP's resident representative in Malawi. And Malawi is I was always saying that Malawi is the first place in Africa where tea plantations started, historically speaking. Yes. But then I've been working with tea industries there very closely. But then, of course, they are overtaken by Tanzania and then Kenya, and then they had the real difficulty in a way creating value additions. And by the way, I'm originally from Japan. Japan is a country of tea drinkers. Yes, sure. So when I see those green leaves, that looks very familiar to me. And talking about all the different categories of tea, that is part of my DNA. So it's very good to hear somebody talking about green tea, white tea, black tea, and whatever. We fermented and non-fermented, and grilled and not grilled, and etc. So it's very good to visit. But compared with that, you know, Tanzania has a rich soil, big country, very green, and economy is moving, as we know. Yes. And last week, actually, I was in Japan with Prime Minister to sell Tanzania to Japanese investors. Not sell, but to invite them to invest more. Yeah, of course. And I didn't run short of something good about Tanzania. It's green economy, blue economy. Economy is doubling in 10 years, huh? And then population will be growing, but economy is doubling in 10 years means that everybody would start to have a little bit more. And when everybody starts to have a little bit more than what you have now, how do you want to spend that little bit more? Usually people want to do something good, spend money to feel good. It may be tea, but not just black tea, but it may be flavored tea. It may be organic tea. It may be white tea. It may be green tea. Made in Tanzania. It may be something good. They want to use their money to eat something good, to feel good. They want to wear something to feel better. Right. That is middle income. Yes. And then it's not coming from UNDP, it's not coming from donors. Actually, it's coming from you. Because Tanzania worked so hard together. And then we advanced together. Now we are at the critical stage of moving to that middle income, meaning we will start to be able to spend a little bit of money ourselves to make us feel better and good. And talking about it, and of course I come from Japan. If I get tired or want to feel good, what do I? Okay, I go to kitchen, I boil water, and what do I make? Tea. Right? Good for health, good for your spirit, coming from your land. There's nothing wrong with it. In Tanzania, to start with, for Tanzanians, of Tanzanians, for Tanzanians, tea by Tanzanians, of Tanzanians, for Tanzanians. How can we, I'm very interested in your ideas, how can we entice, persuade more brothers and sisters in Tanzania that actually Tanzania tea is really good and fashionable and worth spending a little bit more money, for you, right? Tanzania's population is going to hit 100 million, maybe in 13, 14 years. Now we are 65, 66, right? So it's great market. 100 million people who can buy and drink and enjoy tea and stay healthy. And when we talk about 100 million Tanzania's economy is already double the size of what we have. So if I take a look,
I see so much potential for Tanzanian tea. Sorry, maybe Japanese tea too, but Tanzanian tea by Tanzanians, of Tanzanians, for Tanzanians. That's the first point. So I have real, I see only opportunities for tea industry in Tanzania. For the time being, forget about what happens around the world. Tanzanians tea, by Tanzanians, for Tanzanians, of Tanzanians. I think Tanzania is in a very great place. But then, taking it a little bit beyond our boundaries. Tanzanian people are humble, hardworking. We don't brag about it, you know. We are very humble, right? And it's a beauty. But then we sell good leaves. And maybe our brothers in Kenya are using it to put in a beautiful package. And they bring it to Tanzanian supermarket and we're buying them. Does it make sense? Not really. No. So I feel not only in Tanzania, but beyond Tanzania, because you are such a big producer of tea, there must be opportunity for tea in Tanzania to be recognized much, much better, and so that people want to buy Tanzanian tea because it is proudly said, made in Tanzania, Tanzanian tea. Tumemkaribisha mkurugenzi mkazi wa shirika hili la UNDP kwenye mkoa kwa ajili ya kuangazia fursa ambazo sisi kama mkoa tunazo na ni kwa namna gani tunaweza tukafanya kazi na wao. Moja ya maeneo ambayo tungehitaji kufanya nao kazi, eneo la kwanza ni eneo la wajasiriamali wadogo na teknolojia za viwanda vidogo kwenye kile ambacho kinazalishwa na wananchi wetu kwenye maeneo yetu ya mawilayani, maeneo yetu ya vijijini. Njombe tunazalisha chai, Njombe tunazalisha viazi mviringo, Njombe tunazalisha miti, Njombe tunazalisha pareto, Njombe tunazalisha parachichi. Tunahitaji tufanye kazi kwa ukaribu na UNDP ili tuweze kujenga kwanza uwezo wa wazalishaji wetu, lakini mbili, teknolojia kwenye uzalishaji ili tuongeze thamani ya kile ambacho kinazalishwa na wananchi wetu. Tukiongeza thamani, maana yake ni kwamba tunaondoa kwenye hasara. Na ndio mpango wa serikali na hata ilani ambayo imezinduliwa juzi 25-30 na kwenye dira ya taifa ya 25-50 ni kuwa na nchi ambayo tutaongeza thamani mazao yetu ya kilimo kwa kuwekeza kwenye viwanda vidogo kwenye maeneo ya vijijini. Kwa UNDP ni watu ambao tumewakaribisha ili waweze kuwa wadau muhimu kwenye sekta isiyo rasmi, hususan kwenye eneo la kujenga uwezo na eneo la teknolojia, viwanda vidogo kwenye mazao yanayozalishwa kwenye mkoa wa Njombe. Tumeelewana vizuri? Lakini eneo la pili ni kuangazia fursa za vijana, kuwajengea uwezo, lakini na kutoa fursa za vijana na kwenye mafunzo ya pamoja kati ya watumishi wetu wa serikali, maafisa wetu, lakini makundi ya vijana kwenye program ambazo zitawajengea uwezo katika vitu wanavyofanya ili waweze kufanya kwenye ubora zaidi. Na vitu wanavyofanya kwenye ubora zaidi maana ni kwamba anazalisha bidhaa, anaziongezea thamani na bidhaa zake zile kwa ni shindani kwenye masoko. Kwa hiyo ili kufanya hivyo tungehitaji tuwe na wadau wengi, na moja ya wadau ambao tumewakaribisha kama mkoa ni watu wa UNDP ambao wamefanya kazi kubwa katika maeneo mengi ya Tanzania. Lakini eneo la tatu ni kama alivyosema kwamba sisi tuna nafasi kubwa ya kwenye uchumi wa kijanisha, kwa sababu sisi ni wakulima wakubwa sana wa mazao ya miti. Lakini pia kwenye mazao ya miti pamoja na uzalishaji wetu wa mazao ya parachichi kama tunda, lakini parachichi kama zao ambalo limeongezewa thamani. Sasa tungehitaji kufanya nao pia kazi kwa karibu ili biashara inayotokana na mazao ya miti ikiwemo mambo ya clean energy, mambo ya carbon credit, tuweze kufanya kazi kwa karibu kwa pamoja ili wananchi waweze kunufaika na rasilimali hii ya kilimo cha miti walionayo kwenye mkoa, lakini kwenye maeneo ambao wao pia wanafanya. Lakini kikubwa
ni namna ambavyo mkurugenzi mkazi wa UNDP ameweza kuzungumzia Njombe anayoiona kesho kutwa na Tanzania ya kesho kutwa, kwamba anaiona Tanzania ambayo uchumi wake utadabu kwenye miaka 10 ijayo, na akiwa anaangalia kwamba tutaenda maana ambapo tutaenda kwenye population ya watu milioni 100, lakini kwenye uchumi ambao ni wakati, na anaiona nchi ambayo ina nuru mbele, lakini akiona mkoa wa Njombe kama mkoa ambao utakuwa na fursa nyingi kwenye uchumi wa Tanzania, kiasi kwamba haitahitaji mtu kukaa Dar es Salaam kwa mimi kwamba ana maisha mazuri, kwa sababu anaweza kukaa Njombe kwenye mazingira ambayo hali nzuri ya hewa, lakini mazingira ambayo ni mazingira mazuri ya kiuchumi, na wananchi wanafanya shughuli kubwa za uzalishaji, na kutakuwa na haja ya watu kwenda kwenye maeneo ya mjini wakiamini kwamba ndiko kuliko na maisha mazuri. Kwa mimi mwenyewe pia kama kiongozi wa serikali wa mkoa, kwa sababu singehitaji arudie kuzungumza, amezungumza vizuri sana namna ambavyo amecompliment juhudi za serikali, amecompliment juhudi za Mheshimiwa Rais, lakini amecompliment juhudi za wananchi wa mkoa wa Njombe katika eneo la uzalishaji, na amejisikia yuko nyumbani kwao baada ya kuona mazingira ya Njombe, hali ya hewa ya Njombe, lakini mashamba makubwa ya uzalishaji wa chai, na namna ambavyo ameona watu wa Njombe katika ukarimu, na namna ambavyo ameona pia Tanzania katika ukarimu.